Madam. 2 minutes wait here. D is trying to join. Wait a minute. Hold it. Oh. Sir, join ചെയ്തിട്ടുണ്ട് sir. Madam, good afternoon. തുടങ്ങാം അപ്പൊ വൈശാഖ്. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മളുടെ YIP കേരളത്തിനകത്തുള്ള റിയൽ ലൈഫ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം 8ാമത്തെ ട്രാൻഷയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ കേരളം ഒട്ടാകെ ഓറിയന്റേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളുടെ കേരള വെറ്റിനറി ആൻഡ് അനിമൽ സയൻസസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി YIP ഇൻചാർജ് ആയിട്ടുള്ള ദീപ മാഡത്തിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തോളൂ. താങ്ക് യു വരും. ആദ്യമായി തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ YIP ഓറിയന്റേഷൻ ആദ്യമായിട്ട് 8.0 നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോളേജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒഫീഷ്യൽസ്, കോളേജ് ഹെഡ്സ്, പ്രിൻസിപ്പൽസ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസ് ഹെഡ്, അതായത് സ്റ്റുഡൻസ് ക്ലാസ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ എല്ലാവരെയും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു അവസരത്തിലേക്ക് സമയം കണ്ടെത്തി വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ഡോക്ടർ TS രാജീവിനെ ആർദ്രമായി തന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോസസ്സിന്റെ ചുക്കാൻ പിടിക്കാനായിട്ട് ഡോക്ടർ ബിജു പരമേശ്വരൻ സാറുമായിട്ട് ഒരുപാട് കാലത്ത് പരിചയമുണ്ട്. നമ്മുടെ YIPയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സാറ് വളരെ സപ്പോർട്ട് കേരള വെറ്റിനറി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ എല്ലാ കോളേജസിനും വളരെ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുണ്ട്. സാറിനെയും ഈ ഒരു വേദിയിൽ ഹാർദ്യമായി തന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ മനോജ് AS സാറാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ആദ്യം 2019 നടത്തിയ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ തുടക്കമാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഈ YIPയുടെ പല വേദികളിലുമുള്ള കാൽവെപ്പിന്റെ തുടക്കം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാറ് ICT അക്കാഡമിയിൽ അക്കാഡമിയിൽ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് 2019 ബാച്ചിലത്തെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു ട്രെയിനിങ് നടത്തിയിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ. അതിന്റെ ഭാഗമായി ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ പങ്കെടുത്തപ്പോഴാണ് അവരുടെ ഫസ്റ്റ് YIP സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലേക്കെങ്കിലും സ്റ്റുഡൻസ് സെലക്ട് ആയി വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം എല്ലാ YIPകളിലും നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളേജിന്റെ ഒരു പ്രസൻസ് വളരെ ഉത്തേജനമായിട്ട് തന്നെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട്. അവര് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലോ വിന്നേഴ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കൂടുതൽ ഈ ഒരു മുഖ്യധാര ഇന്നോവേഷൻ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരാനും അതുപോലെ YIP അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക സഹായങ്ങൾ KDESCന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ലഭിക്കുന്നതിനും ഉള്ള ഒരു വേദിയായിട്ടാണ് ഈ ഒരു മീറ്റിംഗ് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു മീറ്റിംഗിലേക്ക് എല്ലാവരെയും
ഹാർദമായി തന്നെ YIP കോർഡിനേറ്റേഴ്സിനെ എല്ലാവരെയും ഹാർദമായി തന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇതോടൊപ്പം നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഡയറക്ടർ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ഡോക്ടർ രാജീവ് സാറിനെ ക്ഷണിക്കും. നമസ്കാരം. ആദരണീയനായ ശ്രീ ബിജു പരമേശ്വരൻ സാർ, ഡോക്ടർ മനോജ് എസ് സാർ, വൈശാഖ്, പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്ററിന്റെ നെടുംതൂണായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ദീപാനന്ദ്, മറ്റു ഇതിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റ് വിവിധ അധ്യാപകരെ, സ്കൂളിലെ കോളേജുകളുടെ ഡീൻസ്, ഡയറക്ടേഴ്സ്, ദെൻ സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസേഴ്സ്, മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളെ, ആദ്യമായിട്ട് കേരള വെറ്ററിനറി ആൻഡ് അനിമൽ സയൻസസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ ഇത്തരമൊരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമാക്കാൻ കാണിച്ച KDSCനോടും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോടുമുള്ള അഭിവാദ്യവും നന്ദിയും ആദ്യം തന്നെ അർപ്പിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് ചാൻസലർ ആയിരുന്നു ഇന്ന് എനിക്ക് പകരം അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ അടിയന്തരമായി ഒരു ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതുള്ളതുകൊണ്ട് താൽക്കാലികമായി വൈസ് ചാൻസലറുടെ ചുമതലയും കൂടെ ഞാൻ ഈ ഇതിൽ വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. ആദ്യം തന്നെ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ അനിൽ KS വൈസ് ചാൻസലറുടെ എല്ലാ അഭിവാദ്യങ്ങളും, എല്ലാ വെൽ വിഷസും ഞാൻ മുഴുവൻ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കൂടി ഞാൻ സമർപ്പിക്കട്ടെ. YIPയുമായിട്ടുള്ള സഹകരണം, KDSCുമായിട്ടുള്ള സഹകരണം 2019 മുതൽ വെറ്ററിനറി സർവകലാശാല ആരംഭിച്ചാണ്. 2020 നമ്മൾ MOU ആദ്യമായിട്ട് ഏർപ്പെടുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് YIP 8 മുമ്പ് ഇതുവരെ ഈ വർഷം വരെയും എല്ലാ സഹകരണങ്ങളും സർവകലാശാലയ്ക്ക് ആവുന്ന വിധം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒക്കെ KDSCനോട് പുലർത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെ വലിയ സന്തോഷം ഞാനിവിടെ പങ്കുവയ്ക്കട്ടെ. നേരത്തെ ഡോക്ടർ ദീപാനന്ദ് പറഞ്ഞ പോലെ മനോജ് സാറിന്റെ അന്നത്തെ സെഷൻ ഞാനും അറ്റൻഡ് ചെയ്തതാണ്. അവിടെ നിന്നുള്ള തുടക്കം വളരെ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. അത് തന്നെയായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ഈ ഒരു ഇത്രയും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഇന്നർവേറ്റർ ഗ്രൂപ്പിനെ ഞങ്ങൾക്ക് സർവകലാശാലയ്ക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു വലിയ കാര്യവും അത് തന്നെയായിരിക്കും. YIPയിലെ ഒരുപാട് കാലം ഞാനും മെൻഡറായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് വൈൽഡ് ലൈഫ് മേഖലകളിൽ. അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു വളരെ ശ്ലാഘനീയമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ KDSCന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും, പ്രത്യേകിച്ച് YIP പോലെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് ഡിസൈൻ തിങ്കിങ്, ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽസ്, സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ്, അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ പ്രോബ്ലം സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താനുള്ള ആ ഒരു ആർജവം അവരിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും സാധിക്കുന്നുണ്ട്. വലിയ സന്തോഷം. മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വെറ്ററിനറി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയാണ് ഞങ്ങൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്. മൃഗസംരക്ഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 തലങ്ങളായിട്ട് അത്തരം വിഷയങ്ങൾ. ഒന്ന്, കന്നുകാലി വളർത്തൽ, ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് റയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണക്കാരൻ്റെ അത്താണിയായിട്ടുള്ള ഉപജീവന മാർഗം. ഏതൊരു സാധാരണക്കാരൻ്റെയും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇൻകം ജനറേഷൻ, ഞങ്ങളെപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇൻകം ജനറേഷൻ. അവന് ഒരു കാർഷിക വിളകളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആ കാർഷിക വിള വളർന്നു വലുതായി വന്ന് അതിൻ്റെ ഫലം വരുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കാലതാമസം എടുക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് ഒരു ഉപജീവനം തേടുന്ന ഒരു കർഷകൻ ഒരു കറവയുള്ള പശുവിനെ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡേ 2 മുതൽ അവന് ഇൻകമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇൻകം ജനറേഷൻ പ്രതിനിധാനം കൊടുക്കുന്ന, സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയൊരു അവന്യൂ ആണ് മൃഗസംരക്ഷണം. അങ്ങനെയായിരുന്നു കേരളത്തിന്റെ സമീപകാലം വരെ. വീട്ടിൽ തന്നെ സെമി ഇൻറ്റൻസീവായിട്ട് വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള ഒരു തൊഴുത്തും അതിലുള്ള 1-2 പശുക്കളും ഗ്രാമീണ കർഷകന്റെ, സാധാരണക്കാരന്റെ സ്ഥിര വരുമാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അത്താണിയായിരുന്നു. അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഇപ്പം മാറ്റം വന്ന് അതൊരു കൊമേഴ്സ്യൽ രീതിയിലേക്ക് വന്ന് വലിയ പശു ഫാമുകളൊക്കെ ആയി. ആളുകൾ വീടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ സ്മോൾ ഹോൾഡർ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് അതൊക്കെ വേറെ ഒരു ബിസിനസ് രീതിയിലേക്കായി മാറി വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെയുള്ള പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങും റിസൾട്ട് ഓറിയന്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈനിങ് ഒക്കെ ആ രീതിയിലുള്ള സമീപനം, പ്രത്യേകിച്ചും പുതിയ മനസ്സുകളുടെ, യുവ മനസ്സുകളുടെ
ഒരു അർപ്പണ മനോഭാവത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യാ വികസനം ഏറെ ആവശ്യം വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് ഈ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് റയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം രണ്ട് ലൈഫ് സ്റ്റോക്കിലെല്ലാം വരും. അറിയാത്തവർക്ക് പശു, ആട്, മറ്റു ചെറിയ മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഈ വളർത്തുമൃഗ കന്നുകാലി ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് റയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തുന്നു. രണ്ടാമത് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നതാണ് ഇപ്പം പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ, ഏറ്റവും പാല്, മാംസം, മുട്ട എന്നിവയുടെ പുനരുപയോഗം, മൂല്യവർദ്ധനവ്, ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും മാറുന്ന സംസ്കാരത്തിനനുസരിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന ഒരുപക്ഷെ മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാംസം ഉപഭോഗമുള്ള സംസ്ഥാനം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇപ്പൊ സാധ്യതകൾ അവിടെ ഒരുപാട് നിലനിൽക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ചില പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഈ മാംസ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും പാലുൽപ്പന്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിനൊക്കെ ശാശ്വതമായ പരിഹാരം കാണാനായിട്ട് ഈ YIP-യിലെ ഈ പുതിയ YIP 8 സഹായിക്കട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തമ വിശ്വാസം. മൂന്നാമത്തത്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ മൂന്നാമത്തെ നിൽക്കുന്നത് ഒരു ഞങ്ങൾ എക്സോട്ടിക് എന്ന് വിളിക്കുന്ന വനം, വന്യജീവി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ, മൃഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മേഖലയാണ്. അവിടെയും ഇതിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത അനന്തമാണ്. ഒരുപക്ഷെ കഴിഞ്ഞ YIP-യിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൊല്യൂഷൻസ് വന്ന ഒരു മേഖലയും വന്യജീവികളുടെ മാൻ അനിമൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ്, മനുഷ്യ വന്യജീവി സംഘർഷങ്ങൾ എങ്ങനെ ലഘൂകരിക്കാമെന്നുള്ള ഒരു കൃത്യമായി അതിനുവേണ്ടി തന്നെ KVASU ഒരു പ്രത്യേക ഡ്രൈവ് തന്നെ നടത്തിയിരുന്നു. അതിലും ഒരുപാട് നല്ല ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പല ആശയങ്ങളും ഞാൻ നേരിട്ട് തന്നെ പരിശോധിക്കാൻ ഒരു ഇടവന്നുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. വളരെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളതും ഞങ്ങളുടെ മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയായിട്ടാണ് വരുന്നത്. മറ്റൊരു മേഖല നമ്മളിപ്പം പ്രോബ്ലം സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ YIP-കളിൽ അത് ഇപ്രാവശ്യം അതിൽ വന്നോ എന്നറിയില്ല. സൊല്യൂഷൻ്റെ അതിൽ ഏറ്റവും ഇപ്പോൾ ഉള്ള ജന്തുജന്യ രോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഹെൽത്ത്, ഏകാരോഗ്യം പറയുന്ന, മൃഗത്തിനും മനുഷ്യനും രോഗങ്ങൾ വെവ്വേറെയല്ല. മൃഗം, മനുഷ്യൻ, പ്രകൃതി എല്ലാം ഈ രോഗങ്ങളുമായി എല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന് മാത്രമായിട്ടൊരു ആരോഗ്യമില്ല. അത് മൃഗങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും പ്രകൃതിയുടെ ആരോഗ്യവും ഒക്കെ മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു. വൺ ഹെൽത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരമാണെങ്കിലും നിപ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഏകാരോഗ്യ സങ്കല്പത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വളരെ വേഗത്തിൽ അതിനോട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഈ പുതുമനസ്സുകളുടെ, യുവമനസ്സുകളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസിന് സൊല്യൂഷനായിട്ട് എത്തേണ്ട അവരുടെ ശ്രദ്ധ പതിയേണ്ട ഒരു മേഖല കൂടി ആണ്. പിന്നെ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരളത്തിലെ ആളുകൾ, മറ്റൊരു മേഖലയാണ് ആളുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഓമന മൃഗ പക്ഷി വളർത്തൽ. ഇത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉപജീവനമാവുന്ന, ഒരുപാട് പേരെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു മേഖല കൂടിയാണ് അത്. അവിടെയും നമ്മളെ പുതുതലമുറയ്ക്ക് ഇവിടെയും കുറച്ച് പുതിയ ആശയങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് വരാനുള്ളൊരു സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭക്ഷണം, അതുപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ഭക്ഷണം, ന്യൂട്രീഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി, പോഷകാഹാര സുരക്ഷ, അതുപോലെ തന്നെ സന്തോഷം തരുന്ന ഓമന മൃഗങ്ങളെ വളർത്തുന്ന, അതോടൊപ്പം തന്നെ നീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങളായിട്ടുള്ള മറ്റ് വന്യജീവി വിഷയങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മേഖലയാണ് മൃഗസംരക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ റിസർച്ച് അക്കാഡമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിട്ടുള്ള വെറ്ററിനറി യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഞങ്ങളാലാവുന്ന എല്ലാ സഹായവും, മെന്ററുകളെ തരുന്നതിനാണെങ്കിലും അതിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്ററുകളിലൂടെ അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന ആശയങ്ങളെ വികസിപ്പിക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഒക്കെ മുഴുവൻ സമയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ സദാ സജ്ജമാണ്. അതിനു വേണ്ട ഈ പറയുന്ന എല്ലാ മേഖലകളിലും വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ തന്നെയുള്ള എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉള്ള ഫാക്കൽറ്റികളും സയന്റിസ്റ്റുകളും ഈ സർവകലാശാലയിലുണ്ട്. കേരളം മുഴുവൻ ഈ സർവകലാശാല പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വിവിധ ജില്ലകളിലായിട്ട്, തിരുവനന്തപുരം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് പല ജില്ലകളിലും ഞങ്ങൾക്ക് സാന്നിധ്യമുണ്ട്. അപ്പം അതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ YIP-യുമായിട്ട് എല്ലാ രീതിയിലും സഹകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. സന്തോഷത്തോടെ സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. കാരണം ഇത് ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരുപാട് പേര് നല്ല സംരംഭകരായിട്ട് മാറാൻ ഇപ്പം ഈ YIP വലിയ വഴിയായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് തികച്ചും സ്വാഗതാർഹമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സർവകലാശാലയുടെ അകമഴിഞ്ഞ സാന്നിധ്യ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് എല്ലാ ആശംസകളും നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട്, ഇതിനൊരു ആശംസകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു നല്ല തുടക്കമായി മാറട്ടെ എന്നൊരിക്കൽ കൂടി സർവേഷനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ആശംസകളും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.
അടുത്തതായി പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നൽകുന്നതിനായിട്ട് പ്രോഗ്രാം മാനേജറായിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിജു പരമേശ്വർ സാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. നന്ദി വിശാഖ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ TS രാജീവ്, ഡോക്ടർ ദീപാനന്ദ്, എൻ്റെ കൊളീഗായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ മനോജ് എസ്, പങ്കെടുക്കുന്ന KVASUവിൻ്റെ അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജസിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പാൾസ്, ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സ്, സ്റ്റുഡൻറ് ലീഡേഴ്സ്, YIP കോർഡിനേറ്റേഴ്സ്, KDISCിൻ്റെ ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ്, എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ YIPയുടെ തുടക്കം തൊട്ട് തന്നെ വളരെ സജീവമായി പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സർവകലാശാലയാണ് KVASU. ഡിസ്ട്രിക്ട് തലത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലും ഒക്കെ വിജയികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വയനാടിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഡയറി സയൻസസിലും നല്ല ഐഡിയാസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ YIPയെ പറ്റി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് ഭൂരിപക്ഷം പേർക്കും അറിയാൻ തോന്നുന്നു. ബ്രീഫായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ 2018 മുതലുള്ള KDISCിന്റെ ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമാണ്. KDISC എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മുമ്പ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇന്നോവേഷൻ കൗൺസിലിന്റെ ഒരു പുനർജീവിപ്പിച്ച രൂപമാണ്. അതായത് നാഷണൽ ഇന്നോവേഷൻ കൗൺസിലിന്റെ ചുവട് പിടിച്ചുള്ളത്. നാഷണൽ ഇന്നോവേഷൻ കൗൺസിലൊക്കെ ഇപ്പം ഡിഫങ്ക്ട് ആണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഇത് കൊണ്ടുപോയി ഇന്നോവേഷൻ, അതിന് പ്രത്യേക കാരണം കൂടെ ഉണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ ചില യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള വെല്ലുവിളികൾ വെച്ചിട്ട്, അത് മിനറൽ വിഭവങ്ങളിലാവട്ടെ, ജോഗ്രാഫിക്കലാവട്ടെ, പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളാവട്ടെ, തുണ്ടവൽക്കരിച്ച ഭൂമിയുടേതാവട്ടെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മോഡലിൽ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ലെന്നും ഇന്നോവേഷൻ ആസ് എ ഡ്രൈവർ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നും കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ സർക്കാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് 2021 കേരളം ഒരു നോളജ് ഇക്കോണമി അഥവാ വിജ്ഞാന സമ്പദ്ഘടനയിലേക്ക് മാറും. വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉൽപാദനം നടക്കുന്നു, അത് പിന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടക്കും എന്ന ഒരു തീരുമാനം നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് സ്പീച്ചിന്റെ ഭാഗമായി ഡോക്ടർ ഐസക് അവതരിപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ കാലത്തിന് മുമ്പേ നടന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ YIP എന്ന് കാണാൻ കഴിയും. YIP പരിഷ്കരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഓവർ ദി കോഹോട്ട്സ്. അപ്പൊ ആദ്യം ഇൻഡിവിജ്വൽ ബേസ്ഡ് പിന്നെ ഇതായിരുന്നെങ്കിൽ, പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നെങ്കിൽ, സെക്കൻഡ് YIP തന്നെ അത് ടീം ബേസ്ഡ് ആക്കി, കൊളാബറേഷന്റെ ആവശ്യം കണ്ടെത്തി. അതുപോലെ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ മാത്രമായിരുന്നു ഒരു മെന്ററിംഗ് പാർട്ട്ണർ എങ്കിൽ അതൊരു ടെക്നിക്കൽ ഫോക്കസ് മാത്രമാവൂലേ എന്നുള്ള അറിവിൽ നിന്നുമാണ് ഡൊമൈൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ നമ്മൾ പാർട്ണർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് CTCRA തൊട്ട് കാസർഗോഡ് CPCRA വരെയുള്ള ഒരു 60ഓളം സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ പാർട്ട്നേഴ്സാണ്. അതിൽ പല മെഡിക്കൽ കോളേജുകളും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളും കൂടെ ഉൾപ്പെടും, ചില പ്രത്യേക വകുപ്പുകളുടെയും പ്രാക്ടീസുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ. അപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പ്രാക്ടീസ്, മെഡിക്കൽ മേഖലയിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ആണ് മുൻഗണന, അതിൽ പ്രശ്നമില്ല. ഒപ്പം ഒരു റിസർച്ച് മൈൻഡ് കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് അവർ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും യോഗ്യരായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് വളരെ നന്നായിട്ട് പിന്നെ പരിപോഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അത് ഒരു ആസ്പെക്ട്. ദേ മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബിക്കം ഓൺടർപ്രണേഴ്സ്, ബട്ട് നല്ല എംപ്ലോയ്മെന്റിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. കാര്യം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് അക്വയർ ചെയ്യുന്ന സ്കില്ലുകളായ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, കൊളാബറേഷൻ, ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്, ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, ഇത് 20ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്കിൽസ് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഇവിടെ ഇൻ ദ പ്രോസസ് അവർ പിക്കപ്പ് ചെയ്യാണ്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ടെക്നോളജി വളരെ റാപ്പിഡായിട്ട് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നു. 2015 പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ 4.0 തുടങ്ങിയെങ്കിൽ 10 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ 5.0 ഓൾറെഡി. 10 കൊല്ലം. പണ്ടത്തെ പോലെ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു പിന്നെ വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിന്. അപ്പൊ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഡിസ്റപ്ഷൻ ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ വർക്ക് പ്ലേസ്, ഇൻ എവറിത്തിങ്, അതിനോട് ക്യാച്ചപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെല്ലാം ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയുടെ ഒരു ഇഷ്യൂ കൂടെയാണ്. അപ്പം വളരെ ദിസ് ഇസ് പെർഫെക്ട്ലി മെഷ്ഡ് ഇൻ ക്രിയേറ്റിംഗ് ദിസ് ഇക്കോസിസ്റ്റം എമംഗ് ദി യൂത്ത്, യങ് പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് കേരള. നമ്മുടെ 2030 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് 35 വയസ്സിന് പിന്നെ താഴെയുള്ളവരാണ് ഭൂരിപക്ഷം. ഇപ്പോഴേ ഓൾറെഡി ഒരു യങ് പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട്. സോ അവരിൽ നടത്തുന്ന ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടൊരു നല്ല മുതൽക്കൂട്ടാണ് കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിനായിട്ട്. ഇത്രയും മാത്രം ഞാൻ അഭിമുഖമായിട്ട് പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി YIP പ്രോസസ്സിലൂടെ നിങ്ങളെ വോക്ക് ത്രൂ ചെയ്യാനും പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു തരാനും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ടൈം ലൈൻസും മറ്റും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഡോക്ടർ മനോജ് ഉണ്ട്. I think without much ado, I will hand over to Dr. Manoj for the rest of the session. Thank you.
Yeah, so good afternoon, and all respected academicians, dignitaries, Professor Dr. Rajiv, Deebanand, and all other academicians who have been attending the program. So first of all, welcome all, and I'll take you to what the YIP program is all about. Basically, you all know about the program, but still we have incorporated and inculcated some of the changes and some of the additions which we try to add on each cohort to make this program more enterprising and more enriching experience for the students. So as you all know that Young Innovators program, we started in 2018. That is what KVASU has done so far. And with the tagline of democratization of innovation, that itself is a challenging tagline. As you know that it's not easy to democratize innovation. It's a painful process. It takes time. But intentionally, with that in mind, we kept that tagline as democratization of innovation, where we want to take up this as a challenge. We want to democratize innovation in our ecosystem among our youngsters across Kerala. So that is one of the intention why we started this program. So the vision of YIP, as many of them have rightly pointed out, especially Biju sir was talking about this, and we basically focus on fostering a culture of innovation, as innovation is considered as one of the 21st century skills, which was identified by the World Economic Forum and UN based on many studies, and they found out innovation as one of the 21st century skills. And it's not easy to foster a culture of innovation, and it's only through a set of practices, set of best practices, set of procedures, and new things, novel things has to be implemented in our education ecosystem so that we can foster a culture of innovation. So that is one of the elements of our vision, like to foster a culture of innovation. And how we are trying to foster the culture of innovation is exposing our youngsters, or even giving our youngsters a chance where they'll be taken through the innovation life cycle as it is, at the same time providing them with certain tools, techniques, processes, and also mindset, which will help them to contribute towards societal transformation. And how they transform society is coming up with some novel solutions in solving real world issues. So, and in that sense, they become the change makers and thereby bring societal transformation. So that is the vision, even though it's a complex one, but that is what the vision of YIP is all about. How to achieve this vision is through our mission statement, like we empower and equip our youth with essential skills like design thinking, root cause analysis, collaboration, creative problem solving, and leadership. This is what we have done along with our vagaries of programs which we have done as a part of YIP. And through this immersive program, the initiative aims to instill a sense of learning. And how we are trying to do is we have created a model for that. We call it as a LEAD framework. There's a framework like empathy, learning, empathy, acceleration, and disruption, through which we try to imbibe or even pump in these type of skill sets to the students so that they can bring societal transformation in the way of solving real world issues. And the program also seeks to mentor and network with young minds, encouraging them to develop innovative products, process systems. As you know, this program run in such a way that we are giving an opportunity for the students to come up with some innovative products, intangible or intangible products, process systems, or even a social enterprise creation, or at least even an applied research, which can be later be transformed into the creation of product or something like that, which usually showcase in Innovator Challenge. So this is a program where we, in short, if you ask me, I may say this program envisages to bring what is called contextualized, collaborative, real-world problem-solving process. That is what we are trying to do. So we equip our students, we empower our students to really solve contextualized. It's not just a simulated environment, it's a real-time environment. So it's a contextualized, collaborative, real-world problem solving. So that is what we are trying to envisage through this process. So once students are into this problem solving process, real-world problem solving process, that will help to transform the society by bringing some novel solutions on real-world issues. And as you know, Kerala as a state, even the government of Kerala, also trying to create what is called knowledge society. And creating knowledge society is not just increasing the number of literate people, or just to literate, or just to educate our youth as it is.
it will not contribute or pay the way for this knowledge society. So what we are trying to do is like, if you want to create a knowledge society, it's through a set of elements. Like we have to foster curiosity among our students, develop sense of inquiry, developing a scientific temper, inculcating real world problem solving capabilities and skills, as well as innovation driven thinking among students and teachers. So this type of elements has to be developed in the minds of the students and teachers, so that we can really pay the way towards creating a knowledge society, which is what we are dreaming, or which is what we are focusing or targeting in coming years. And that is what the mission of the government also. That is the reason why these type of programs really contribute towards creating a knowledge society. And YIP as a program, it's a vision for societal impact. I told you in the vision statement, we are trying to create societal impact by which we equip our students to solve real world issues. So number one is fostering innovation. YIP's core philosophy is to cultivate the culture of innovation within Kerala. So we try to nurture the 21st century skills. As I told you, like the 21st century skills, which was created or developed as a part of the study conducted by the World Economic Forum and UN. And they say that creativity, critical thinking, real world problem solving, innovation, communication, and collaboration is something which is going to be determinal in the journey towards innovation, and in journey towards problem solving, and journey towards their educational goals, attaining education goals. And that is what even most of the organizations are also trying to do. And even if a student is not interested to start an enterprise or even getting into entrepreneurship, but even if he or she wants to get into any of the organization, working in some of the organizations, it's very important that they have to nurture, they have to really equip themselves in the 21st century skills. And that is what we are also trying to do along with this innovative program. Then empowering change makers. This program also emphasizes on hands-on learning, encouraging participants to explore innovation life cycle. We also analyze problems for multiple perspectives. We help students to analyze problems on multiple perspectives, especially the real world issues, and equip them to develop their impactful solutions, which can really benefit society at large. So YIP empowers students to become agents of change, that is change agents, driving progress in their communities and beyond. Then the second is about the problem-driven approach. Our YIP Young Innovators program is a problem-driven approach. That's what I said. It's a contextualized, collaborative, real-world problem-solving process. And how do we democratize innovation? I told you the tagline is democratization of innovation, which is not an easy thing. But how we are trying to do is like, we do have two ways in which we try to democratize innovation among the students or even the education system in Kerala. And what we are trying to do is like, we do have two processes. One is, we have identified around 30 thematic areas based on the Kerala context, like the UN Sustainable Goals. As you all know that the world or the development across the world happens or revolves around the 17 Sustainable Goals created by or even identified the UN. So same as that, with same in line, we also created around 13 thematic areas based on the Kerala context. And the students can come up with some innovative solutions or finding out solutions for innovative ideas for real world problems based on or revolving around those 30 thematic areas. That is one track. Or the other one is like, we also provide them with problem shelf or shelf of problems, which was around 1970 real life problem statements, which were sourced, curated from government departments across Kerala as a result of the workshop which we have conducted in 14 districts in around 47 departments. So based on that, the departmental problems are the problems faced by our community at large, and these are the problems which has to be solved, which has to find out conducive solutions so that this can bring in transformation, this can benefit society as well. And the last one is about empowering diverse talent. Through this process, it's not just bringing innovative solutions or adding value to society or bringing transformation to the society alone, but we also empower diverse talents. And as you know, that it's not easy for everyone to become innovators of tomorrow. No. And so this is an approach which opened doors for the students from the diverse background, because when you talk about innovation, people say that innovation is only for engineers, only for technocrats, only for science graduates. But no, innovation is for everybody. So anybody even can be for arts, for liberal arts, for social science, everybody can become an
innovator, and they should possess the innovative mindset. So here what we are trying to do is, like, it's not just STI innovation alone, which happens inside the four walls of the R&D centers, but we are also trying to bringing what is called the DUI innovation, or doing, using, interacting, where we give opportunity, we open doors for the students to really do, use, and interact, where they can use their innovative mindset in creating conducive solutions for real world issues. So that is where, so we empower talents through a variety of programs so that they can become the innovators of tomorrow. How we are trying to reach diverse participants, as you know, this program runs through almost all the vagaries of participants. We do categorize into 4 categories. The category 1 compromises of students from 8th standard to 12th standard. So YIP engages students from grades 8 to 12, and we conduct those school categories separately, and that YIP program is for schools from 8th standard to 12th standard. So the age bracket for this program is from the age of 13 to 37. So that is the first category for schools. Then second is about technical and collegiate education, which compromise arts and science colleges, engineering colleges, polytechnics, etc. Those students can be a part of this program. The third category is the medical education, the paramedical, the nursing, all comes under category 3, and which they can bring their own innovative solutions for problems faced by people at large with regard to their domain. And the last one is about category 4, which compromises of ITI students, the technical training, skilling students who pursue programs on skilling, ITIs, etc., can be a part of this. So basically, we run the category 1 differently, 2 and 3 separately, and for ITIs also, we plan to have something running as a different cohort. So these are the 4 different category of participants in the YIP program. So this is what I just want to reiterate what I have said earlier, like why this program, the relevance of this program is very important. So when you talk about this program, what is the relevance of this program? We don't have such a programs elsewhere in India, because see, even the World Economic Forum and the national organizations of importance talks about the 21st century skills. There are a lot of literatures, there are a lot of researches which is conducting with regard to this 21st century skills, and be any stream you are into, but unless and until if you are not well versed in these 6 important skill sets, it's not going to really help the students in their smooth journey of education. So this is what even most of the educations and universities across the world is trying to develop skills among the students. So it is the critical thinking, creativity, problem solving, and innovation, communication, collaboration. And unfortunately, based on the study conducted by the UN and all, what they have really re-emphasized is like these type of skillings cannot be learned sitting inside the classroom and listening to lectures, or even learning by themselves. So these are all contextualized processes, and it should be experiential, and it should be collaborative. And nobody can learn this alone, sitting somewhere, watching some videos, doing something, reading something. So these skills has to be implemented. These skills has to be acquired in a process where it should be contextualized, it should be collaborative, it should be experiential, it should be practical, where they should do something. That's the reason why when we talk about innovation, we say the tinkering and bricolage comes into picture. And that's the reason why even Government of India also talks about the Adult Innovation Mission and Adult Labs and all. So critical thinking, creativity, problem solving, innovation, communication, and collaboration, this skills can be. This is where YIP really empower diverse talents. So through this YIP program, unless and until sometimes they may not be a state level winner or a district level winner, may not be an innovator of the state, but at the same time, they get an opportunity to develop these skill sets, which can really help them in their journey towards the professional journey for getting placed or getting a smooth career. So these are the 6 skill sets. So through this YIP, we try to empower students on critical thinking, creativity, problem solving, innovation, communication, and collaboration. These are the 30 themes. I told you, like the students can start coming up with their innovative ideas based on the 30 thematic areas. I'm not going to read almost all the thematic areas, and these are the areas which you can see from the screen itself. Like we have agriculture, plant science, we have animal husbandry, poultry sciences, we have dairy and food technologies, we have complementary medicine, we have water conservation, drinking water, we have problems of children, problems of elderly, fitness, wellness, youth welfare, education, skilling, biotechnology, public health. So there are 30 thematic areas where a lot of problems has been
revolving around it. And a student, if he picks one theme, he or she can get into the micro theme, the nano theme, get into the inside part of it, understand, decode the problem, understand the problem area, and come up with a novel solution which can able to solve this. That is one way. Else, if somebody finds it difficult, then we also provide another window which is open for the students. These are all what is called the problem shelf or shelf of projects, where we have around 1970 real world curated problem statements, which was curated from or sourced from 47 government departments from Kerala, which we have segregated based on the different themes. Like from agricultural aggregation platform, we have around 54 problems. So LLD, we have 22 problems. Fisheries, ocean science, we have 40 problems. Problems of marginalized backward region, we have 77 problems. Public health, 185. Dairy and food processing, 31. Animal husbandry and poultry, we have around 72 problem statements. So these are the problem statements which was curated or shared by the concerned departments in Kerala, which was really faced by society at large, which needs conducive, innovative, novel, groundbreaking, path-breaking ideas to solve it. And this is the whole gamut of the YIP process, starting from the first stage to the third stage, 10th stage. Once a student registers into this, first we'll have the institutional registration, then the individual registration, then they form a group, then they come up with an idea. So when a student or a group of students comes into this process, there can be a group of 2 to 5, minimum 2 members, maximum 5 members. They will form a group. They come up with an idea based on the 30 themes or from picking any of the problem from the 1970 problem shelf. And then once they have come up with an idea, registered with an idea, then they move to the second stage where we have the preliminary evaluation. The preliminary evaluation will be done based on the elements of criteria or the criteria based on clarity and completeness. Based on the clarity and completeness, they'll be awarded marks, and accordingly, the students who become successful in preliminary evaluation will be called as preliminary winners, and preliminary winners will move to the third stage. The third stage, where we try to give foundation training program. It's a hands-on training program given, 2-day training program given to students on voice of stakeholder, how to understand stakeholders, map stakeholders, how to read a problem, decode a problem, understand the problem, dive deep into the problem, using some of the tools in understanding the problem like 5 Whys, root cause analysis, then creating a problem canvas and an orientation on design thinking, and as well as a deck for taking them to the next phase. So once that program is over, then we connect with those students with the community of practice experts. So there's a community of practice is nothing but there's a community, there's a practice and a domain. So those experts will continuously connect with the students based on their idea, based on the domain. It can be agriculture, it can be veterinary, it can be anything. So if it's a biotechnology also, those experts will be constantly in connect with the students to give them information, insights and gyan on the domain, so that they can also understand the problem in depth, so that will help them to refine their idea. So once that is over, then they move to the fourth stage, where we have the district level evaluation. It's a 2-tier evaluation. We have a concept evaluator and deck evaluator. Based on the deck we present, we give to the students, train the students. They will make a presentation in front of the evaluators, and accordingly, we try to evaluate the idea based on their adaptability, the feasibility, the usability, the uniqueness, etc. The usability, etc. And based on that, the students who become successful become the district level winners, and district level winners students will be given a prize money of 25K per team as their prize money. And those students will move to the fifth stage, where we try to give immersion training program. It's a training program for 2 days. Immersively, they will be given hands-on training program on frontiers of science, STI, DOI, innovation, design thinking and prototype building, on enterprise creation, social enterprise creation, business plan preparation, IPR patenting, then IR 4.0 technology, research methodology, etc., so that the students can really get adequate information, so that will really help them to refine their ideas and help them to build their projects as they move forward. So once that training is over, then they go to the sixth stage, where there will be a state level evaluation. The state level evaluation will be done little more tough, where we have a technology expert. We tie up with Kerala Startup Mission. In doing that, there is a KVASU expert, domain expert. In front of them, they will make a presentation. Again, they refine their idea and make their final presentation, maybe with a clarity, with their tangible or intangible prototypes, and accordingly, based on the viability, based on the commerciality, based on the technology, the innovation, the impact, the value. These are the areas, the ideas will be evaluated.
and accordingly they will be declared as the state level winners and move to the 7th stage. These state level winners will be given 50K per team as their prize money for winning the state level. Then the state level winning team will be taken to the 8th stage, where we give them a maker camp. We try to connect those people with the prototyping experts, Fab Lab experts, where they connect with these people so that they can build their prototypes. It can be a tangible, intangible prototypes, or tangible or intangible, or even process systems, whatever. Even if an applied research will be connected with the research experts so that they can do their final part of their research. And finally, then those students move to the 9th stage. We call it as Protothon. That's a new addition to this YIP program. So Protothon is an event which will be conducted in 2, 3 to 4 weeks, where we try to connect these students with COP or domain expert, with Fab Lab expert, with KVASU expert, with industry experts, based on the nature of their project, based on the domain of their project, and they'll be given insights. There'll be mentoring sessions, hand-holding sessions, along with the experts at the culmination of this Protothon event. There will be a 2-day demo day where they'll be making their presentation with regard to a project product in front of KVASU expert, industry experts, government agencies, NGOs, R&D organizations, industries of repute, so funding agencies, the angel funders, venture capitalists, etc. So based on the merit of their project, based on their credibility of their project and product, they will be getting funding from this or different organizations. From there, they can take it forward. Sometimes this idea can be clubbed with the research organization. They will take it with them. Sometimes it can be created into a social enterprise along with this help from the startup mission. Some of the projects will be taken by some of the companies. Some of them will be clubbed with some of the research organizations. Some will be taken by the government agencies so that there will be a smooth exit. And all those projects, because they are coming up with a conducive, innovative solutions solving real world issues. And that is how the smooth exit of this YIP happens. So this is the YIP evaluation framework. As I told you, like, we do have 3 levels of evaluation: level 1, level 2, and level 3. Level 1 is the preliminary evaluation based on the clarity and completeness. Then the level 2 is the district level evaluation, will be done based on novelty, appropriateness, feasibility, and usability of the idea. Level 3 is the state level evaluation, will be done based on technology, innovation, impact, business viability, capability, and value. This is the rubrics in which we try to evaluate the idea. This is the extensive ecosystem partner we have. We do have an extensive ecosystem which are there to help us, and there are national institutes of importance. We have government organizations, universities, institutions, government agencies, tier 1 companies, research organizations, all joins together, or they are collaborating with us in helping our students towards their journey towards innovation, so that they can have a meaningful end at the fag end of this program. Then we also try this program as we say that this is the curriculum. This is a program which is integrated with the curriculum, and we are trying to create an innovation ecosystem. It's not just learning something, grabbing some tacit knowledge, or having some rote learning, writing examination, grabbing some marks, and moving out. That is not going to be the value add to the education system. So this is a program which is really in line with the international standards and what the international organizations across the globe, the tier 1 universities across the globe like Stanford and the Harvards of the world is also trying to bring in, all the tier 1 institutes in India like the IITs and IIMs and NITs and IIScs of India also trying to look like it's a problem-based learning. This is something which can really help or add value to students so that they can understand the problem at lab, do something with their hands, not just using their head alone. And also it's a centered methodology which is centered around a real world challenge so that they are trying to solve it, which can help the society at large. Tinkering and bricolage, which I told you, like, it's not just just thinking with your head alone. They are trying to implement it, doing some experiential thing, practical thing to solve that, and coming up with some creative solutions. Then we try to have what is called, we try to create a science technology fusion. And this science technology fusion, which will integrate theoretical knowledge with their practical application, many things which they have learned, understood, wrote exams, and the part of the tacit and rote learning, which through YIP we give a chance for them to really implement, experiment, and come up with some fruitful outcomes out of that. Then we
promote along the STI, not only STI, most of the R&D organizations, research organizations, the universities, all try to focus on STI, science, technology, innovation, whereas a program of YIP nomenclature is trying to promote DOI also, which is what the world across is also trying to promote, and we're doing using and interacting for experiential learning. And YIP Advantage, creating student change makers. We try to bring in what is called innovation into the ecosystem, creating novel solutions for local problems. We try to create community impact, addressing relevant social changes, applied learning, converting classrooms concepts into practical application. To an extent, we try to do it inside the labs, but that is not complete because we focus only on STI. But here we give an opportunity, or we open a window for DOI, which will be the practical application of the things learned in solving real world issues, which can create some impact to the society. Through YIP, student involved beyond mere knowledge acquisition, they develop interdisciplinary skills, integrating science and community engagement. This is the whole gamut of YIP 8.0 innovation journey, starting from idea registration to preliminary evaluation to foundation training, district level evaluation, support, and the idea to bud. During that district level evaluation, the winners will be given prize monies too. Then we have the immersion training program, then the state level evaluation, where we support the idea to become a reality. Then YIP onboarding, then we have the mentor connect, then Protothon. Protothon is an event which really help the students to implement their projects where they get a lot of funding. So there's an opportunity for funding to come in. And finally, a smooth exit from the YIP program. This is the whole journey of YIP so far, starting from 2018, the YIP 1.0 with 1,320 students, with 204 ideas, with 22 state level winners. But when we reach 7.0, we have 2.77 lakh students. So there's an exponential growth. There's a critical mass of students who have been a part of this program, and we do have around 26,320 ideas last year with 46 state level winners. But the last number was really alarming. Like from 200 ideas, we got 22 state level winners, but from 26,000 ideas, we just only got 46 state level winners. The percentage of conversion is very less. So that means it's not just the number which the quantity which makes the impact, it's just the quality of ideas. So along with the numbers, the quality also becomes a determinant factor, because we are not just need people to become a part of this process alone. We want people to become a part of this process, thereby they can able to solve real world issues which can create impact in the society. And that is what is our motto, that is our mission. And that is how we want to make our students to become the change makers of tomorrow. And this is the part where, as students, teachers, academicians, facilitators, mentors, we have a pivotal role to play, as we should be walking along with the students, so that we are also a part of this program, empowering them, inspiring them, motivating them to come up with some very quality ideas which can solve problems. Then the competition funnel, this is the competition funnel analysis. I have done a funnel analysis about the conversion rate to understand the conversion rate. So we have around 10 lakh plus students into the system so far, with 92,740 ideas came in with that much number of teams. But only 15.26% of the total submission where becomes the preliminary winner. That means 14,155 teams become preliminary winners. When it comes to district level winners, it's just 3.2% of the total submission, which has to go up. And when we take the state level winners, it's less than a percentage. It's less than 1%. Only 0.80% of the total submission become the state level winners. So only 741 state level winners. We have to enhance this. This is our pivotal responsibility. This should be our focus. And for this, we need our teachers should get empowered. They should also understand the whole innovation ecosystem, and they should be also a part of this program. I may say they should be immersive along with the students, because it's the learning only happens mutually. So it's not what I have learned years back, but now what I do is like I may unlearn and relearn along with my students, so that I can also help students to get empowered, and they can come up with some ideas which can solve issues. At the outset, we do have a lot of impact and outcomes which was created along with outputs and outcomes. It's not just creating outputs alone. We try to create impact and outcomes, where we have almost come up with 17 patents so far as a part of YIP program. Another 11 is under filing, and we have 6 startups which is running successfully, and another 24 startups are in the incubation stage, which will start very soon from various cohorts.
We have almost more than a million people into this YIP ecosystem. And we do have around 53.67% of female participants into this program. And as a part of this inclusivity, we have around 15.45% of marginalized community students came into the system. And in terms of their success rate, around 16.47% of the marginalized community becomes the winners of this YIP system. So when you talk about the innovation in KDIS point of view, we always focus on, we say that it's inclusive. It's not for anybody, it's for everybody, right? And so that is what we focus. And this is the targets for this year. Like we try to focus on 4 lakh. For schools, we touched around 2.88 lakh students this year. And we are focusing around 1.25 from the college side this year. We have around 9,000 plus institutions engaged with this program. Precisely 9,233 institutions are a part of this. More than 1 million people are into the system. 40,000 students were trained on various areas, including design thinking, which is phenomenal. And around 28,000 teachers are engaged, which is not that much of overwhelming experience, because only that many teachers are engaged, even at a part of facilitation and all. But we need more and more teachers to be immersive. They should be a part of this training program. They should get trained on certain areas so that they can go back and train their students and empower them and inspire them towards this innovation journey. And we do have around 1,000 plus domain mentors for this program. These are the key updates which I want to share with you. We have almost distributed around crores of rupees for students as a part of their district level, state level, for schools and college category. And this time we had got around 4 lakh registrations from the school category from 8.0, and around 18 lakh 133 ideas. And another very interesting thing is, like for YIP school level, we do have got the government order for grace marks. So we have grace marks which has been allotted for the YIP winners in school category, and for college category for DUK and for Digital University Kerala, as well as Kerala Technological University, have already given activity points as well as support for YIP students, so that will be an inspiration and motivation factor for the students to be a part of this program. So other universities should also should think in that line, where we have to give some motivation factors for the students, because it's not just a program where we learn something, we mark up something, write examination, getting marks. This is something which is a complex procedure where they have to use their intellect, they have to think out of the box, and this is something which can really add value to their education system and which can add value to their intellectual capability and capacity. So the institution should also think where they should also give something as a motivating factor in terms of grace marks, activity points, which will motivate more students to be a part of this program. And that is from a humble plea from our side, even from the KD side, for the other universities, like the universities like KTUs and DUK and the school system have done. So which can really motivate and empower students. Then the benefits, we have given training on the concepts of innovation and design thinking to the students. We do promote a lot of new age programs for the students, mentoring by experts. This is an opportunity where we are providing excellent mentoring from different aspects, from different domains for the students. Even no students can even think about or even dream of having such expert interactions, which we are providing. Then we do give 25K and 50K for district level and state level winners as prize money. There's an opportunity where there's funding for selection. There are students who got from 10 lakhs to 300 crores as funding for their projects. And there are some amazing projects which are really turn around even their professional life. And there's a protothon experience, which I have already explained, activity points and grace marks, which the institutions like you should also think. Certificates for institution and facilitators for impeccable performances. Foundation for career development. We do have tie-up with some of the tier 1 organizations like HCL, where students who are a part of this YIP will be given exclusive, separate placement opportunities, and those students will be given job opportunities too, which is always an extra advantage for the students into this YIP. And then internship opportunities and pride in contributing back to society. And this is the timeline for college level programs. As I told you, like the idea submission starts from it's already started from the 1st of October. It's the ends in 15 November, likely to get extended up to 30th November.
Then preliminary evaluation will be in December 2025. Foundation, the pitch deck training program will be happening on January 26. District level evaluation on February 2026. Immersion training program on March 26. And state level evaluation will be on March 26. So by March 26, we'll be closing and culminating this 8.0 YIP. And this is the current registration so far till today, 29. We have around 50,575 students registered so far with 1,262 ideas. In terms of conversion rate, it's very less. This is the district-wise statistics. So we have to really empower, we have to motivate, and as teachers and academicians, it's our responsibility to motivate them towards this program so that the number of ideas can get increased. It's not just the student registration alone, the number of quality ideas that should also get increased. Some of the very excellent YIP funded projects, I don't have the time to explain everything, but we do have a 741 state level winners. Some of them are very, very excellent projects. As I told you, like there are opportunities where students got funding from 10 lakhs to 300 crores. And that's a range in which we do our programs, or even some of the ideas got accepted across India, across the world. So some of the projects were got a lot of appreciation too. And we are being supported by some of the national institutes and organizations in making those into commercialized, viable and implementable projects. And the key ask from our side, encourage maximum student registration to submit idea, assign one faculty member. This is very important. It's not just having one, even if it's more than one is also enriching. So as YIP nodal officers, nominate evaluators and mentors to the YIP ecosystem. We need more mentors because it's a collaborative process, a mutual process. We should be part of this this innovative venture, this unique venture. Universities to partner as domain institutions, and the possibility of awarding activity points and credit points or grace marks, that should be taken into consideration. And this is a YIP, the website where you can just log into and get your students registered for the program. And this is a support system we have in almost all the districts. We do have people from all the from Trivandrum to Kasaragod in almost all the 14 districts, where they'll be connecting with you, they'll be helping you, supporting you, collaborating with you in getting your students registered and taking it forward. So there's a support system we have across Kerala. And that's it from my side. Thank you so much for your patient listening. Now it's time for question answering. If you have any queries, we'll take up those questions and try to answer this. Thank you. Adiba, ma'am. If any questions from student side, may please put it in the chat box, or may ask, please. Hello, So, May. Yeah. yes. Manoj sir, thank you for your presentation and enlightening speech. I'm Dr. Divya from Varghese Kurian Institute of Dairy and Food Technology. I just want to know how this KTU implemented that grace mark thing. Yeah, Grace basically we have a policy document which if you require we can share with you. And so there are two aspects. One is like what they have done is like they have mini projects and final projects. Some of the projects can be inculcated or incorporated with this YIP project, because most of the time what happens is, don't take it as a cynical statement, some of the our students, they don't spend much time in doing real-time projects, and what happens is like they buy projects. So this is an opportunity where they can do real-time projects which can be clubbed with the YIP program. They will get a lot of mentorship, support and funding opportunity. And even if the idea is very good, they can take it forward, and that can really change their the whole journey of their career. So in that way, they have clubbed it with the projects. That is one way. And some activity points, they have some activity points which will be connected with their academic thing. And based on the policy document which we shared,
they have taken a decision that this activity points will be given to the students based on their participation in YIP. And for DUK also the same thing. They do incorporated their final projects and other activities along with this, so that this is a very serious affair. And even if a student is very much interested in doing a real-time project, I think this YIP can really empower. It becomes a catalyst so that a real outcome-based project can be created out of this. That's okay, but these projects they're doing in the final year, no? No. For a while, they have basically for them, I think they have multiple projects like mini projects and major Okay. projects. In our university, the projects Yeah, considered but what you last can do is semester. Those final projects can be incorporated even. And that we are doing, sir. Yeah. And even if they have an idea where if they want to create a final project, they can start from now. And this, because this will give them to understand a ground reality of what they're going to do. And this is an experiential platform and a ground where they can start trying it. And finally, at the end of their career or academic career, they can present it as their project also. And even if they want to create it into a tangible product, they can do that. And finally, that will be detrimental for their final career too. And for universities like you, what you can do is like students who are in the part of this can be given some grace marks or even that is what I'm asking, sir. that activity points based on their Everyone will not get prizes, no? So basically, students who may clear the district level evaluation, who got funding or a prize money, can be given something, so that will be a motivational factor for the students, where more and more students can be part of this. Yes. Or even from the preliminary winner stage, you can, because there is also a kind of selection. Some points can be given, and the district level winners will get more points like that. Viju sir, that's a problem because ours is an ICR institute. So whatever the curriculum and what are the additional points to be given, that is already prefixed. So we may not be able to change that in the current curriculum. But So, you can put up a proposal. So basically, see, you may have your academic meets or even curriculum meetings and all. So next time when you have an opportunity to meet, so this can be one of the point for discussion, and say that this can really add value to your curriculum as well, right? And yes, if we can Startup Mission, Anupambika sir has sent us the government order also, but unfortunately the ICR guidelines we may have to stick on to. So that is one problem. And the students, Deepa madam, once they we have reach talent the final, marks, no? yes. We have talent marks, whether the YIP, I mean, the participation in But YIP can be... YIP, talent, in the talent marks, all NSS and all other things are coming up. YIP is not included in that talent marks. My question is, can we include how Yeah, KT is doing that? Can we include that? Even your next academic meeting or whatever, I don't know what type of meetings you have. So at that time, as a policy document, if you say that this is the outcome and the impact and the value this project is going to create, and this is a program where the government of Kerala is spending a lot of money, resource, everything is there, right? And if it's an effective one, and if you promote this, and if you say that this can really contribute a lot to the student career also on 21st century skills or innovation, I think something can be done. Yes. One more question, sir. Manoj sir, I wanted to ask. So the money for the winners is directly given to the students. So, so how effectively they are doing it, that we don't have any say on that. So they will be connecting most of the mentors to them. No, there are students who utilize that for their next stages. Exactly. Like they want to create prototypes and all. But some of the students they won't use it. So what happens is like some of the money is not being used purposefully. The utility will not be there.
but majority of the students are using it, and they'll be using it for the creation of prototypes and their transfers towards the next stages. And we do have a mechanism. So we are also thinking about a mechanism where to really check how this money is being utilized effectively for bringing this innovation, or how they are using it effectively in completing their projects. Sir, one more question. Yeah. How the college level, I mean, mentors are getting appreciated in this? I don't think mentors are not mentors are getting some certifications or. Yes. Vendors are given certificates and all, and appreciations also. Yes. We do have programs conducted under the leadership of CM and ministers and all, where we'll be providing certificates to the mentors. Apart from this financial or monetary benefit, all other non-monetary benefits are being given to the mentors. But thing is that last YIP 6.0, my students got district level selection, and in YIP 7 state level she was state level winner. But I didn't get any certificate. That will reach you. That will reach you. We have a program which is fixed on first. The state innovators meet. No, Is I think what Madam is asking is, students got Certificate, selected. yeah. They got certificate. As a mentor of their idea, she didn't get anything. I mean, the recognition. I was advising them throughout their Yeah, project, but I didn't get any appreciation. So okay. So that part we should also get aware. For the time, Yeah. what happens is like we are also providing mentorship from outside, and we do have a set of mentors with us, domain mentors with us, and they'll be helping the students with regard Project to execution. POP expertise, and we are giving certificates to those mentors. And this, anyway, we will have an internal discussion, and we let us that's, how we can. Yeah, that's what, sir. 3 types of Sir, mentors are there. earlier in 3.0 and 4.0, I was mentoring the winner. I got the certificate, sir. Maybe this year, you may be. That's not what I'm getting saying. Usually we give this. Anyway, we'll check it. Yes. So there are 3 types of mentors. One who is getting them helping them submit the idea. Another who is along the way, like Manoj sir said, COP and in between That thing. part we never call them as mentors. We call them as facilitators. Facilitators. So in any case, get in touch with the district executive, the respective district executive, with all the details, and he or she will get to us at the head office, and we will do the needed immediately. That's not an issue. We can provide those certificates. So sometimes we may have missed it. So once we miss it, no, sir, I'm not asking that I should get some certificate, but it will give some, I mean, Incentive. kind of incentive to the teachers. Yes. To the teachers who are encouraging the students to appear for YIP or submit ideas in YIP. Definitely, And that should be appreciated. yeah, that we will give. No doubt about that. So that's what I said. So if you missed it, you can connect with the concerned district coordinator. So so that they will inform us, and we will take adequate measures to solve this. Yes. Sir, registration, all the process are similar to the earlier YIPs. No? Yeah, Any change in that? we have made it little more simple, like the OTP and all, we have removed it. So now it's little more simple. Else So we are expecting some support from the district. Yeah, Sorry, sir? of course, absolutely. Yes. Any support, any type of help, they will provide you. Any more questions from student side?
So any questions? Else we'll sign off. Some of the points which we need further action, we will take up those points and clear it off immediately. Any other things? Any other pressing matters? Anything has to be addressed? Anything to be clarified? If not, then we will sign off. Chair, sir. Rajiv sir, any concluding remarks, sir? Yeah. Thank you, Manoj sir and Biju sir, for a whole session. I don't know why the students are not responding. Maybe they are at their home in their anti-ragging holidays and they are attending online classes and all. That may be the reason. Anyway, so I will take this opportunity to congratulate Dr. Deebanand for coordinating Manoj sir and Biju sir, and for the whole program, which was conducted very nicely, and it was a very clear-cut presentation, which Manoj sir has given a very good insight on this YIP program, and I think most of our students also have applied. Deepa Madam, you have some statistics, I don't know, and regarding that certificate also, please consider it, sir. And from the part of university also, we will try to give And some. we'll close it very soon. Yeah, that's okay. It's okay, and it's also thank you for being there, and thank you, Divya Madam, for this. And what we are planning is we'll take it more serious through our academic council and all. This program actually we had a round of discussions with Honorable VC also, to give some weightage to this students, not in the form of even whatever possible appreciations and recognitions. That we have also discussed that thing, that we will hope we will materialize it very soon. So thank you very much, and Dr. Deevanand, over to you. Thank you, sir. Thank you very much for the remarks, and it's great opportunity that such students may get a higher recognition from the university as well. And thank you, Biju Parameshwaran sir, and over to he's not there. Who's coordinating? Vishal was the one. Nipun, is Vishal there? I think I didn't see him. Anyway, thank you very much, sir. Thank you, Manoj sir and Biju Parameshwaran sir. Thank you, everyone, for this session, for joining this session, and thank you, sir. Bye.